Hi friends, இந்த வீடியோவில் லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை யூஸ் பண்ணி ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். எல்லா ஒர்க் அவுட்டும் எவ்வளோ செட் ஃபார் பிகினர்ஸ்க்கு எவ்வளோ செட் அண்ட் இன்டர்மீடியட் எவ்வளோ செட் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி கரெக்டான ப்ராப்பரான வார்ம் அப் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை மிடில் ஆஃப் த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் செஸ்ட் ஃப்ளைஸ். இந்த ஒர்க் அவுட்டில் மிடில் ஆஃப் த செஸ்ட்டை டார்கெட் பண்ணுறோம். இந்த ஒர்க் அவுட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் இன்க்ளைன் செஸ்ட் ஃப்ளைஸ். இந்த ஒர்க் அவுட்டில் நம்ம அப்பர் செஸ்ட்டை டார்கெட் பண்ணுறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்மை நல்லா க்யூஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒர்க் அவுட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை டாப் ஆஃப் த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டிக்ளைன் செஸ்ட் ஃப்ளைஸ். இந்த ஒர்க் அவுட்டில் நம்ம லோயர் செஸ்ட் மசிலை டார்கெட் பண்ணுறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்மை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை நம்ம லெக்கில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் லெக் 1 ஸ்டெப் பேக்வர்ட். ஃப்ரண்ட் ரைஸ். நம்ம 2 கையும் ஷோல்டர் லெவலுக்கு ரைஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஒர்க் அவுட்டில் நம்ம டெல்டாய்ட்ஸ் அண்ட் ட்ராப்ஸை டார்கெட் பண்ணுறோம். ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை ஷோல்டர் லெவலுக்கு லெக்கில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஷோல்டர் ப்ரெஸ். ஷோல்டர் ப்ரெஸ் ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் பேக் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ். For more weight you can add more resistance band. ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேக் ஒர்க் அவுட் சீட்டட் ரோயிங். சீட்டட் ரோ டார்கெட் த அப்பர் பேக் மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேக் ஒர்க் அவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை டாப் ஆஃப் த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. lat pull down. லெக்ல பேண்டை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஷோல்டர் லெவலில் இருக்கு. பைசப் கர்ல்ஸ். Bicep curls target the upper end of the biceps. Alternative bicep curls ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 2 hand bicep curls ட்ரை பண்ணலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பேண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கூட நிறைய பேண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரைசப் கிக்பேக். நெக்ஸ்ட் ட்ரைசப் ஒர்க் அவுட் என்னன்னா ட்ரைசப் புஷ் டவுன். போத் ஹேண்ட்ஸை கீழே வரைக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் ஒர்க் அவுட் லெக் ஒர்க் அவுட். ரெசிஸ்டன்ஸ் பேண்டை லெக்கில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஷோல்டர் லெவலில் இருக்கணும். இந்த ஒர்க் அவுட்டில் நம்ம லோவர் பாடி மசில்ஸை டார்கெட் பண்ணுறோம். குவாட்ஸ், ஹாம்ஸ்ட்ரிங், காஃப்ஸ் 3 மசில்ஸை டார்கெட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் லெக் ஒர்க் அவுட் லஞ்சஸ்.